Good evening, everyone. I would like to first start by welcoming our Vice Chancellor, UGHE faculty, staff, and all the other members of the UGHE community joining us from different rooms of the UGHE campus, as well as from Kigali. We are honored to welcome you all to this 27th commemoration of the 1994 genocide against the Tutsis in Rwanda. On today's agenda, we will start by a candle lighting ceremony. We will have a minute of silence. Then this will be followed by our Vice Chancellor's remark. We will watch a series of short videos about the 1994 genocide. We will have a healing song that was composed and will be presented by a group of UGHE students. And then we will close by our Vice Chancellor's remarks. In this moment, I would like to request everyone to please stand up for the candle lighting ceremony. This is the light of remembrance, the light of life. I will ask you to please remain standing for the minute of silence. I want to welcome you again and to thank you for coming together for this commemoration of the genocide against the Tutsi that took place in 1994.
The theme of the commemoration is Remember, Unite, and Renew. And dear students, dear faculty, dear staff, dear member of the UGHE family, those are powerful words. Remember, to not forget, and for this to not happen again. Unite, because when we are divided, we exclude some of us, and this can lead to what has happened in Rwanda in 1994. And renew, because we cannot deny the past. We need to understand what happened for this to not happen again. But we have to look forward and continue to renew and to build the country in an inclusive manner for all. What has happened was due to a leadership that promotes division. And in a period of 100 days, more than 1 million Tutsi were killed using machetes and other weapons that meant not only to kill, but to hurt. I want also to recall the hundreds of thousands of rape that were done to infect women Tutsi with HIV, for them to die slowly due to the virus. Of course, we have the colonial power that has promoted this divisionism of a country when everybody was speaking the same language and also have the same customs. There were different social class. There were privileged people. But it was a nation since the 15th century, sorry. So the colonial regime under the Belgium and first under the German and the neo-colonialism have contributed to that, but never forget. It was perpetrated by Rwandans against their fellow Rwandans. So every year we remember the victim killed simply because who they were Tutsi. We remember how exclusion across time has led to the genocide against the Tutsi. And doing so, we contribute to the effort worldwide to stop indifference and killings. And it happens still now when I'm talking to you. So we cannot forget. We need to be together to remember and to stand against the genocide. And when I'm talking, remember that it happened elsewhere. So we come together and remember together that bad leadership creates increase vulnerability, bring division, dehumanization, and killing. This evening, the UGHE family joined the rest of the world to commemorate the 27th, for the 27th time, the genocide against the Tutsi. We do so to pay tribute to the victims. We do so to stand for trust and peace. We do so to contribute to build trust and peace. It is part of our education mission because we use education to promote human rights and to break cycle of hatred. And students,
faculty staff of UGHE, when we see hatred starting, as global health fighters, we need to stand, if we can, to stop it. We still have many Rwandans who need our support in rebuilding their life. And by listening to the survivor today, and by educating all of us on the history of the genocide against the Tutsi, we encourage them to continue to rebuild their life, because we fight against exclusion, and through education, we contribute to help them to rebuild their life. We need to do so for contributing and ensure that these atrocities will never happen again. And for this not to be words, we need to stand every year with the victims in spirit and in heart, and with the survivor, give them a hand. This is why so much is said to fight revisionism and genocide denial by the perpetrators and their allies. We are here not for political stand, no, but we stand against genocide spirits. We stand against the value of exclusion, and we stand for inclusion. And not joining in the commemoration of the 1994 genocide against the Tutsi when you live in Rwanda is not joining such a standing of inclusion and our value at UGHE. This was my message. So much has been said this week. We will continue to talk. Let's watch some videos now. Thank you. Thank you, Madam Vice Chancellor, for your remarks. We are now going to proceed to watch a series of videos with the help of the IT team. The videos that we are going to watch are entitled Root Cause of Genocide. The second one is Words That Kill. The third one is Our Future Lost. And the fourth will be Dreams of the Future. Thank you. Buri gihe nkunda kwibaza ngo niki tutakoze, twasibye gutabaza, ni hehe twibagiwe kuvuza induru, ni hehe twanze kwikiriza indirimbo mbi yari itewe. Ibi by'amoko ngo abahutu abatutsi nta byabagaho, ariko ayo magambo yabagaho avuga urwego abantu bagiye bagera muri sosiyete. Ababiligi baje batangiye kwigisha amacakubiri bavuga bati abatutsi baturukiye, banje kujya bavuga mu Burayi na Mesopotamia, nyuma baza kuvuga muri za Egiputi, ubwo baje barategeka barakoloniza. Abahutu bakavuga ngo baturukaga muri za Chad, baza batyo. Abatwa bo ngo bari basanzwe muri ayo mashyamba. Urumva deja ko winjijemo akantu k'inkoza ko kugeramo amacakubiri. U Rwanda ni igihugu kimwe kirimo bibiri. Abatuye ibi bihugu ntacyo bahuriyeho, ntibahuje imico. Ababituye bameze nk'abava ahantu hatandukanye cyangwa abaturage b'imigabane itandukanye. Muri genocide ntabwo iyi ngiyi nuko ariyo yemewe na Nations Unies na Loni, naho ubundi no muri za 59 habaye za genocide ku ntuzi. None uzi niba barazaga bakica abantu, bakica abatutsi, bakica abana, bakica abagore, nayo ntacyo babahora. Kwica umuntu ntacyo yagutwaye, kandi ukica ubwoko bumwe urumva ko babaga gukora genocide. Vous êtes Tutsi? Si, je le suis. Unariste? Si. Et maintenant, est-ce que vous avez peur? De quoi?
de la population, du jugement, peur d'être tué. Si c'est la mort, je dois mourir. Abatutsi barapfuye benshi buri gihe cyose muri 63 muri 67 muri 73 bakomezaga bagenda bapfa n'abandi bahunga n'abasigaye babicira mu gihugu byaba mu mashuri byaba mu bucuruzi byaba mu butegetsi nta gihe abatutsi bigeze bagira amahoro. Amateka mujya mwumva ko mu by'Imana ariho mbonye umutwe yakubitiwe ntari impari ni nanjye byitiriwe yaragiye ajya mu bitaro Kabgayi ahageze abantu bose baza kumureba barimo na Musenyeri Perodi yaranzi hanyuma bamvuze ati sawati ndabizi yigeze ampamagara antoteza yuko ntoteza Kiliziya Gatolika kubera yuko nari umurunani icyo cyatumye mpunga kare nije mpunzi ya mbere mu Rwanda. Nyuma yuko u Rwanda ruhawe ubwigenge ntabwo byagaruye amahoro na kamarampaka bavuze ntabwo yagaruye amahoro ahubwo habayeho gushyiraho uburyo bwo gucunga abantu aho baherereye. Ntabwo umuntu ashobora kuva muri komine ngo ajye mu yindi uko ashaka, kuzava muri prefecture ngo ujye mu yindi ibyo byasaga nko gusaba viza yo kujya mu Burayi uyu munsi, kuzayirenga prefecture imwe ebyiri eshatu byabaga ari ikindi kibazo. Muri 62 baba burugumesitire abakonseye bagira bararya hanaho nko ku Gikongoro hitwa mu Bufundu bagatanga abaturage baho b'abatutsi bati mugende mu basenyeri mu birukane uteye amahane mu mwice mu bariri inka mugire mute hanyuma tuziburanira. Inavutse muri 64 mvukira i Burundi hitwa Ibuye kubera ko ababyeyi banjye bari barahunze muri 63. Ubundi ababyeyi banjye baturuka mu cyahoze ari Ubufundu kera, ubu ni muri commune ni muri Nyamagabe district. I Butaro muri petit seminaire yaho nahigishije kuva muri 70 kugeza muri 73 aribwo navuyemo ndahunga haje imidugararo yirukana abanyeshuri b'abatutsi mu mashuri n'abarimu babo. Hari benshi bagiye bavanwa mu duce bavukiyemo bakoherezwa kure y'iwabo. Icyo gihe kuva ku Kibuye ukajya gutura Ibyumba byari nko gucira imahanga. Ngiye muri Uganda bari babanje kudutuza ahantu hitwa Kizinga ahandi bwa frontiere tuhamara nk'umwaka ariko kuko mu mategeko international bagomba kwigizayo abantu nibura kilometero 150 twe baradutwara. Ababyeyi bacu bimukira bajya Nyakivara, ababyeyi banjye barazereye bahavuye tumukira Shungerezi, tuhavuye tujya Bunyoro, tuhavuye tujya Toro, twatashye ababyeyi banjye bari Toro avuga ko bazereye ahantu henshi. Impunzi burya kugira ngo yicare hamwe bifata umwanya. I Burundi mu by'ukuri nahabaye igihe gito ndakomeza njya kwiga muri Kongo. Hababaza ibintu byinshi ariko nta kibabaza nko kuba impunzi ukatagira igihugu. Ubuhunzi buragora, ntabwo wemerwa nk'umunyagihugu nubwo waba umaze imyaka ingahe bakwitirira igihugu cyawe. Nubwo icyo gihe u Rwanda rwatwihakanaga ariko aho twabaga turi baravuga bati mwebwe muri Abanyarwanda. Iyo bagiraga bakabona mwuzuye babatwaraga mu rindi shyamba kujya gutema ishyamba ryamera neza bakabakuraho abaturage bakahatura mukajya gutema irindi. Niko batwaraga impunzi hirya no hino. Ibibazo byaje gukomera intambara ya Museveni icyo gihe igeze muri utwo duce tw'iwacu niho batangiye gushakisha icyitwa umunyarwanda wese ndetse n'abantu barahunga bajya basanga inyeshyamba. Ibi byabaye muri za 84 na 5. Abayusi bo kwa bote bagendaga bica Abanyarwanda rero burya baje bahunga. Hanyuma u Rwanda rugeze aho ruhagarika imipaka abantu baza.
abayusi bari hariya harimo bamwe bagiye biyahuye kuko babonaga u Rwanda rubabuza kuza, inyuma hari abashaka kugenda babica. Ko nageze aho mbona akazi muri Loni, nkora ahantu hitwa i Gatobo mu gihe gitoya, ariko ntabwo byageze no ku mwaka, naho baratwirukana baradufata baradufunga muri Murere nyine, nibwo twafunzwe hafi y'umwaka. Nyogokuru bari basenyewe ajya muri Kongo, abana be yagarutse wenyine ari kumwe na murumuna we, bamukubita Nyamata. Par exemple twebwe iwacu twari dufite uruhushya rwo kuvuga, nyogokuru akiriho nta muntu wavugaga Nyamata, nta muntu wavugaga mu Bugesera, yari trauma tutagomba gukoraho. Bamuzana hari ibyumba, nta muntu yari ahazi, yari umuntu rero wagiraga angwasi. Ubuhunzi twese twari kimwe, nta wagize utwakusanya ngo ahungane, naho waba ufite n'udufaranga ntabwo wabonaga uko dukuraho twari tubitse, wabonaga uko ugurisha inka niba wari uyifite. Abantu bigeze muri 64 bumvaga bazataha, cyambere bwa mbere abanyarwanda bumvaga bazacyurwa na Loni, bageze aho batangira kujya bavuga ko bazacyurwa n'inyenzi n'umwami, ariko bigeze muri 67 aho inyenzi zitsindiwe neza, abanyarwanda icyo gihe byatangiye kuvuga ko ndetse basigara bavuga ati nta runari nta Loni, byose nta kavumbura amashyiga. Mu Kinyarwanda bavuga ko nta runari yagomba kubacyura, nta Loni nayo yagomba kubacyura, nta kavumbura amashyiga. Nibyo babeshya abana. Mbere y'uko inkotanyi zibaho zikajya zitugezaho uko ziteye n'icyo zishaka, ndetse intambara itararota, umuntu yumvaga nta kizashoboka gutaha bitarimo. Ndibuka rwose nari naratangiye kubaka Brazzaville. Umuntu wahunze aba yagiye gusa, umubiri we wavuye mu gihugu kimwe yagiye mu kindi, ariko umutima we wasigaye mu gihugu yavuyemo. Utamuhaye uburenganzira bwe rero, amaherezo arabushakisha. Politike yo gutandukanya abantu, waba ushingiye ku bwoko, waba ushingiye ku idini, waba ushingiye ku gitsina, waba ushingiye ku ho baturuka, politike ishingira ku bitandukanya abantu iteka isenya igihugu. What we see in both the Holocaust and Rwanda is that the propaganda tools that were used were very similar. The parallels between the two are also very chilling. The Jews are identified with a J in their passports. The Tutsi have their name clearly on their ID card. In the newspapers, there are comic strips mocking the Jews, mocking the Tutsi. The Jews become rats. The Tutsi become inyenzi, cockroaches. They're identified as outsiders, and if they're there and they're infesting our society, then you eradicate them, you remove them because they have no right to be there. Different time, different place, same message, same mechanism. The Nazis were masters of propaganda. You have to understand that what they needed to do was to turn a whole population in favor of their policies, which were extreme policies, because a successful propaganda campaign will move people from one position of civil society, and over time, people's views accommodate and change to the point at which they believe their ideas are their own, so that when the violence starts, it's fully justified. Dr. Joseph Goebbels was the minister of propaganda, which is interesting in its own right, that they would even identify a ministry position very clearly and very publicly, that this is the man that's going to tell you what you need to know. There was a hard edge to it. The press was censored by the Nazi party. And there was a soft edge to it, which was like building this brand that everyone could buy into and feel comfortable with, because everything it put out made you feel good about being German, provided you weren't a German Jew. The 1930s was the heyday of the growth of film. People wanted to go to the movies.
And the Nazis caught onto this and thought, well, this is a great way to bring our ideology of hatred into the popular culture. The Nazis made many films to plant the seeds of hatred and justify the forthcoming genocide. But one of them that stands out is called The Eternal Jew, in which the ongoing eternal threat of the Jewish community to the great idea of the German people was clearly outlined. Sie stellen unter den Tieren das Element der heimtückischen unterirdischen Zerstörung dar. Nicht anders als die Juden unter den Menschen. What you see in The Eternal Jew is the intentionality of genocide being planted in the society. Jews are vermin. Vermin need to be destroyed, eradicated. There's your genocidal message right there in the cinema. A man accused of helping to incite the 1994 Rwandan genocide has lost his fight to stay in Canada. Leon Mugesera is now set to be deported. Mugesera has been fighting deportation for the past 20 years, so he'll be deported to his native Rwanda by tomorrow afternoon. Le fameux discours de Léon Mugesera, c'est un discours qu'il a prononcé le 22 novembre 1992 à la sous-préfecture de Kabaya, alors qu'il était vice-président du parti MRND. L'année 1992, c'est une année charnière. Il y a eu, comme on dirait, donc il y a eu beaucoup de massacres dans le Mugesera, dans Kibuye. C'est un discours qui est devenu célèbre parce que, bon, d'abord, il a été prononcé par un intellectuel de haut niveau, qui est docteur en aménagement linguistique, en terminologie. zafashe abana bazo zibohereza ku rugamba kujya gufatanya n'inkotanyi. Ibyo ni ibintu mwiyumvira muzi. Icyo gihe ni ukuvuga ko twebwe abaturage bwagombye gukora, tugomba kwikorera izo ngegera tukazitsemba. Bien sûr, c'est un discours bien structuré. Mperutse kubwira umuntu wari unyirase ngo ni za PR. Niba atarumvise inkuru y'abafarasha basubiyeho muri Sahel bavuye muri Ethiopia, ambwira ko atayizi. Yenda kumenyesha ko banyari muri Ethiopia ko tuzabanyuza muri Nyabarongo mukagerayo bwangu. Après ce discours incendiaire, le gouvernement n'était pas heureux avec ça. Monsieur Mugesera a trouvé refuge au Canada, mais il y a eu quand même, il a été poursuivi. RTM started broadcasting in July 1993. There is a list of the people who took shares, and they were all from the government. Ferdinand Nahimana was the man in charge of the propaganda of the government in that time, and they wanted the radio to preach without any kind of moderation or without any contamination by something moderate, and they needed something which is really pure ethnicist radio of their own. The radio before was the voice of the authorities, of respectable people, and this time they came drunk, even vulgarity. The most popular is Kantano Habimana, who was someone who was very fluent, you know, he knew how to talk, how to make people laugh also. His speech was always funny, entertaining. Kumva RTM, haha, ni Materi nawe yasomye ku Kamogi mu gitondo. Nibyo sha. Abasore bari hariya hepfo hafi y'ibagiro, impaza ariko ni kwiteme. Ariko nababwira yuko ibintu mwamaye ngatumagura. Byanguye nabi, natumaguyeho gatatu. When I heard it for the first time, I said, my God, everybody felt that there is something new. In the 70s, we had in Rwanda one radio for 120 people. In the 90s, it was one for 30 people. It was that movement of the government giving or offering even radios to everyone. Even not only the killers, but the victim. You'd better listen to RTLM to know what is going on, not because you expect them to tell the truth or good messages, but still to know what is going on. People were like hypnotized. This RTLM was incredible in their efficiency. They were giving information. They are giving what to do. They were chasing people on radio.
abantu tubona bakorana n'inkotanyi ni Sebukinganda wa Butete muri Kidaho Lawrence n'umugore wa Kenyeri ku Bisomera Ruhije inkotanyi ifite akabare kuri komine Kidaho. They used to say under the pile of people sometimes you have people who are hiding under the bodies, you know, so please check that too. If RTLM didn't broadcast their hate messages, the number of the victims could not be 1 million, but maybe, who knows, 20% or something like that. We've seen propaganda being used time and time again in the past. The question is, have we really learned from that? Do we know how to identify it, both at an individual and at a governmental level? En général, pour que les médias de la haine soient poursuivis, il faut qu'il y ait un lien qui soit incitation à la violence. Je crois que tout le monde a vu que c'est un discours qui va dans le sens, que ce qui soit Tutsi ou Hutu, qui va dans le sens d'un appel au meurtre. One thing we have to watch for is the relationship between popular culture and politics. So-called harmless sketches are brewing away. They become the feeding machine for the politicians that then start to execute that in terms of ideology. A gátlástalan cionista nyomulással szemben egyedül az erő felmutatása hatásos. Egyre több törlesztő részletet kell fizetnünk. A bankoknak mindent szabad. Míg dolgozunk, ezek csak lopnak. A politikus bűnözőknek mindent szabad. Már félek kimenni az utcára. A cigány bűnözőknek mindent szabad? Nincs magyar áru a polcon. A multiknak mindent szabad. Elegünk van az élősködésből. Ha önnek is, október 3-án szavazzon a Jobbikra. Do we have the courage to be able to confront hatred when we see it within our societies? The potential for cruelty and for what happened is still there. I'm absolutely convinced. Iyo twumvaga ikintu kuri radiyo rero twebwe abaturage na n'uyu munsi iyo ikintu bakivuze kuri radiyo tugifata impamo tukemera ko ari cy'ukuri. What we know is if we're going to prevent genocide, we have to be listening first for the words that at first seem perfectly rational and plausible, but ultimately become the words that kill. Mwana uri kumwe na Ive kuri kasete nawe baramwishe yitwaga muri Sinesi yari mubyara wacu kwa mama wacu. Wewe ukuntu bamwishe baramufashe yari yaragiye gusura mama we i Bugesera bamuta muri Nyabarongo. Na Ive nyine nawe baramufata baramushekura mu isekuru n'umuhini. Hush my baby, please don't cry. Let me sing your lullaby through the terrors of nibo baduhamirije ko bamutemye n'umupanga. Ubwo rero mu ntwaro zamwishe twafatamo ko ari umupanga. Muri icyo gihe cyo mu masaha 7 ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa 4. cyane mu bintu byo
kwiga iyo ntamugira ngira ngo nta kintu na kimwe nari kuzamenya kuko niwe watumye menya kwandika no kumenya ibintu byose twigaga icyo gihe. Amaze no gupfa kwiga byarananiye, natakaje imyaka 2. Hari Claudette yari umwana uzi ubwenge kuva mu mwaka wa mbere yiga, yabaga uwa mbere nta wundi wamucagaho kugeza ageze segonderi. Njya nibuka dutekerereza yigaga esi Ikirinda, yahoraga atubwira ko azavura. Yari umwana kuko yarakiza akanyicara ku bibero akavuga mama nyikira, akabwira abakuru be musigire umwana. Bibuka ni ukwigisha abantu ko batagomba kugirira umwana nabi kuko umwana ni igitambambuga, nta kintu abazi kibi. Nitwa Muvaneza Christian. Muri Genocide nari mfite imyaka 3, ubu mfite imyaka 15. Nkaba nangiye première secondaire no mwaka. Twaga Muvaneza yive, ariko ababyeyi banje ntabwo mbibuka kubera ko nari nyiri umwana. Uretse ko mbibuka kuri no filme abantu bamaye. Ni byiza. Ikindi kintu kimbabaza mu buzima iyo ndi mu rugo, mbazwa nuko bapfuye ntabazi na n'umunsi. Na murumuna wanjye twagomba kuba dukina akaba atari. Abana b'imfubyi twese hamwe ngiye mbona dukwiye kuba hamwe tukubaka urunana, tukagerageza gutegura ejo hazaza hacu nubwo tutakireba ababyeyi bacu. Ni ugukora uko bashoboye kose bagaharanira kubaho kandi bazabaho. Icyo nababwira ababyeyi basigaye bonyine, urabona ni ikibazo, natwe twabuze ababyeyi kandi twarabakundaga, nabo ntekereza ko bakundaga abana babo cyane. Ishuri ndarishobora ariko ngira ikibazo nimba ndakaranyije n'umuntu, nibwo bya bintu byose numva bihise bigaruka. Umva mise ngira ikibazo, atanya nkavuga iyo mba ndi kumwe na mama ibi biba mbese nkahita ncika intege cyane. Cyane cyane ndahera ku barezi kuko ari bo mwuga nigiye, bakunda abana. Abarezi bo kongera kuvuga ngo runaka nahaguruka bashingiye ku bwoko, bumve bakunze abana bose kimwe. Ndashaka kuzaba umwarimu. Ndashaka kuzaba umusirikare. Cyari informaticien. Ndashaka kuba pilote. Je serai président. Urukundo rero rubuze abantu batabarana. Aho urukundo ruri baratabarana.
uri kumwe na Yves kuri kasete nawe baramwishe yitwaga muri Sinesi, yari mubyara wacu kwa mama wacu. Wowe ukuntu bamwishe?
thank you very much to the IT team for projecting the videos and for the UGHE students for the healing song. As we near the end of the program, I would like to welcome our Vice Chancellor to share her closing remarks. Madam Vice Chancellor. Thank you. So dear student, faculty and staff, as the UGHE family remember today the victim of the 1994 genocide against the Tutsi and support the survivors of the genocide, always remember the division and hatred that led to the atrocity and the killings. The video we have seen have shown to us how you prepare a genocide. The genocide against the Tutsi in 1994 was prepared using the same process used for the Holocaust by the Nazi, for the genocide of Namibians by the German. And I can go on and go on. Sadly, I know that few members of our UGHE family don't participate to the commemoration of the 1994 genocide against the Tutsi. It's wrong, because being here, we don't stand for political reasons. We start for humanity. We start for this to never happen again, as so well said in our song in the song said by the student. And I encourage all of us to participate to the commemoration, because participate to the commemoration of the 1994 genocide against the Tutsi is denouncing division and hatred. It is to stand alongside those who lost their life and support the survivors of the genocide. Participate in the commemoration is standing for inclusion. Commemorate those 100 days of killings is cultivating a sense of never again and promoting unity wherever we are. It is contributing to efforts toward the renewal of Rwandan. In particular, the Rwandan community, but the global community as large. Because if we let division and hatred somewhere, it can lead what happened in this country 27 years ago. I should tell you more, but I always find it very difficult to formulate words during the commemoration. I'm still too angry, too emotional, too sad. But I hope I send you the important message of remember, unite, and renew. More will be shared to us tomorrow by the DG of Research and Documentation from the Center of Genocide. And I will encourage all of you to attend, to stand for never again. Thank you. Thank you, Madam Vice Chancellor. Thank you, everyone, for taking part in this commemoration event. The program will continue tomorrow. We will have another session, but just a few reminders, small announcements. You must have seen that at the reception outside, they put a board. So anyone who has a message or a reflection they would like to make on the Kwibuka, please feel free to write the message on the board. Another thing is that we understand you might be having questions to ask about everything that has been said today or the topic in general to know more. Please hold on to those questions. You will be given a chance to ask them tomorrow when we will be having our guest from CNRG. Thank you and good evening.
asakaza urumuri hose. This is the light of remembrance, the light of life.